హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బ్యూటీ ఛానల్. ఈరోజు మా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ పార్లర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ముగ్గురు స్టూడెంట్స్కి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ 1 మంత్ వీళ్ళకి ఫుల్ బ్రైడల్ మేకప్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సో ఈ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే ముందు వీళ్ళకి ప్రాక్టికల్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు బ్రైడల్ రెడీ చేయడానికి ఒక పర్సన్ని తెచ్చుకుంటారు. వాళ్ళకి ఒక టైం డ్యూరేషన్ పెడతాను. ఆ టైంలో వీళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలి మేకప్ అనేది. అలా చేశాక వీళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చూడండి, వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా మేకప్ చేసేది నేను వీడియోలో మీకు చూపించలేదు. ఓన్లీ వాళ్ళు కొన్ని క్లిప్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసి చూపించానండి. సో మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా నేను వాళ్ళకు ఫస్ట్ క్లాస్లోనే మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవి పర్చేస్ చేయాలో అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఏ స్కిన్ టోన్కి ఏది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది, కన్సీలర్ కానీ ఫౌండేషన్ కానీ అండ్ ఐ మేకప్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకు ఒక 2-3 డేస్ క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ స్కిన్ స్ట్రక్చర్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకు కన్సీలర్ ఎలా సెట్ చేయాలి, ఫౌండేషన్ ఎలా షేడ్స్ మిక్స్ చేయాలనేది వీళ్ళకి క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ హెయిర్ స్టైల్స్ కూడా వాళ్ళకు మోర్ దెన్ 20 హెయిర్ స్టైల్స్ ఉంటాయండి. బ్రైడల్కి ఎలా వేయాలి, ఎంగేజ్మెంట్ లుక్లో ఎలా ఉండాలి, రిసెప్షన్ లుక్ ఎలా ఉండాలి అనేది వీళ్ళకి క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐ మేకప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ మేకప్ అనేది మన శారీ మ్యాచింగ్కి, డ్రెస్ మ్యాచింగ్కి ఎలా వేయాలి అనేది వీళ్ళకి నేను ఈ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఈ క్లాస్లో చేస్తున్నారు. చూడండి, ఐ మేకప్ వాళ్ళ శారీ మ్యాచింగ్కి ఎలా మిక్స్ చేయాలి అనేది వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మేకప్ క్లాసెస్ అప్పుడు వాళ్ళకు హ్యాండ్ పైన వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి. తర్వాత వాళ్ళు డెమోస్ పైన ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో 5 days మేకప్ క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ 5 days హెయిర్ స్టైల్ క్లాస్ అండ్ 5 days మనకు శారీ డ్రాపింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ 15 days క్లాస్. సో ఇంకొక 15 days వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారండి. ఓవరాల్గా 1 month కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిపోయాక యాక్చువల్లీ వీళ్ళ బ్యాచ్లో 10 members ఉన్నారు. బట్ ఇక్కడ ప్లేస్ కొద్ది కంజెస్టెడ్గా ఉందని 3 members మాత్రమే ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో ఆ 3 members సర్టిఫికేట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక 3 membersకి సర్టిఫికేట్ ఉంటుందండి. సో వీళ్ళు ఎలాంటి డౌట్స్ కూడా అడగకుండా అలా చేసేసారు. సో పర్ఫెక్ట్గా చేశారండి. మేకప్ కూడా న్యాచురల్ లుక్లో ఉండేటట్టు చేశారు. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్గా మన వాళ్ళు ఇష్టపడరు. ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటే అంత బాగుంటుంది మేకప్. సో ప్రోడక్ట్స్ కూడా అన్ని లాంగ్ లాస్టింగ్ ప్రోడక్ట్సే ఉంటాయి అండ్ హెచ్డి మేకప్ వస్తుంది. మనకు స్వెట్టింగ్ వచ్చినా, టీయర్స్ వచ్చినా కూడా ఈ మేకప్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వదు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాచెస్ లుక్ కూడా ఉండదండి. ఇప్పుడు ఇది సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి సమ్మర్ సీజన్లో కూడా మనకు మార్నింగ్ ఎలా వేస్తామో మేకప్ అండ్ ఈవినింగ్ వరకు కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళది మేకప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. ఈ నోస్ షేప్ చేయటం కూడా వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా చేయాలండి మన క్లయింట్స్కి. సో మనకి ఎంత లావుగా ఉన్నా కూడా నోస్ స్లిమ్ లుక్లో చూపించాలి.
ఇప్పుడు వాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్స్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఎవరెవరికి ఏ హెయిర్ స్టైల్ సెట్ అవుతుందో ఆ హెయిర్ స్టైల్స్ వేస్తున్నారండి. అందరూ ఒక్కలాగా వేయట్లేరు. సో తినైతే ఓవరాల్గా బ్రైడల్గా చేస్తుంది. సో మనం ఏదైనా కూడా హెయిర్ స్ప్రే చేసేసుకుంటే లాంగ్ లాస్టింగ్లో ఉంటుంది ఆ హెయిర్ స్టైల్ అనేది. సో బ్రైడల్కి ఇలా మనము ఫస్ట్ సగరంతో జడ అల్లుకున్నాకే మీరు ఫ్రంట్ పఫ్ కానీ ఫ్రంట్ లుక్ కానీ చేసేసుకుంటే ఆ ఫినిషింగ్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుందండి. సో తిను వచ్చేసి తనకి నాట్ వేస్తుంది. తిను బ్రైడల్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది చూడండి. ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. శారీ డ్రాపింగ్ అండ్ హెయిర్ స్టైల్ మేకప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు జ్యువెలరీ వేస్తున్నారు. సో జ్యువెలరీ కూడా వాళ్ళు తీసుకొచ్చినవి వేస్తున్నారండి. సో జ్యువెలరీ అయిపోయాక శారీ స్ట్రైట్నింగ్ చేశారు. సో వీళ్ళందరూ అయిపోయాక ఒకసారి వాళ్ళంతా కూడా ఫోటోషూట్ చేసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ తినది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. తనకు ఓన్లీ నేను వెనక దుపట్టా పెడుతున్నాను. చూడండి ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది 3 మెంబర్స్ది. సో చాలా బాగా వేశారండి. అండ్ ఇంకా లైవ్లో చూస్తే చాలా చాలా బాగుంది. చాలా న్యాచురల్ లుక్లో ఉంది. సో మీరు కూడా ఎవరైనా ట్రైనింగ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు నేను డిస్క్రిప్షన్లో నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తానండి, మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఎవరైతే ఎవరిని రెడీ చేశారో వాళ్ళతోటి అలా క్యాట్ వాక్ లాగా చేశారు. తిను సెకండ్ పర్సన్ అండి,
తనకు నాట్ వేసింది చూడండి. సో వీళ్ళది కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ తిను థర్డ్ వన్ అండి. తిను ఓవరాల్గా బ్రైడల్ చేసిన తనని. కంప్లీట్ అయ్యాక వాళ్ళు ఎవరు రెడీ చేసిన వాళ్ళు డెమో పక్కన వాళ్ళు నిలబడి ఫొటోస్ దిగారండి. సో ఈ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయినందుకు మేము కేక్ కటింగ్ కూడా చేసాము. సో ఆ రోజు చాలా సరదాగా గడిచిపోయిందండి. ఫుల్ డే ఇంకా మాకు మార్నింగ్ యాక్చువల్లీ ఇది మేము 1 o'clockకి స్టార్ట్ చేసాము ఆఫ్టర్నూన్. సో ఈ ఫోటోషూట్ కేక్ కటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి 5 o'clock అయిపోయింది. నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళైతే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. వాళ్ళు కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారండి. అండ్ మా స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఫుల్ హ్యాపీ. వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మేకప్ కోర్సు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు వేరే బ్రైడల్స్ కూడా మంచి రెడీ చేస్తున్నారండి. వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెంట్ అనేది వచ్చేసింది. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నానండి. సో మా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బ్యూటీ పార్లర్ తరపున మాది రిజిస్టర్డ్ అండి. సో రిజిస్టర్డ్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్ బాయ్.